In questo video prepareremo insieme questi profumatissimi biscotti. Attenzione però perché la ricetta sarà completamente in inglese e qui sotto troverete anche i sottotitoli. Se volete poi però anche la traduzione in italiano, vi rimando al link che trovate sotto in descrizione. Non li riconoscerete probabilmente dalla forma perché io non ho la formina, quella fatta apposta, ma questi sono i famosi e classici gingerbread. Quindi se voi avete la formina a forma di omino potete utilizzarla, se no va bene una qualsiasi formina. Questi biscotti sono profumatissimi e speziatissimi, proprio tipici del Natale. Tra gli ingredienti principali si utilizza nella ricetta originale la melassa, molasses in inglese. Ora, la melassa non è facile da trovare, quindi se la trovate utilizzate tranquillamente la melassa. Se come me non riuscite a trovarla potete sostituirla con il miele, stesse quantità. So let's get started. To make these amazing cookies, we need flour, dark sugar, butter, egg, honey or molasses if you have it, ginger, cinnamon, ground cloves, nutmeg, baking soda, 1 pinch salt. In a large bowl, combine the flour, baking soda, salt and the spices. Set aside. In another large bowl, using a hand mixer, beat the butter until completely smooth and creamy. Now beat in the brown sugar, egg and honey. Add the flour mixture to the wet ingredients and stir until it forms a stiff dough. The dough will be very soft and sticky, so we need to chill it to firm it up. Wrap the dough in plastic wrap and leave in the fridge for at least 1 hour. Flour the work surface as well as your hands and a rolling pin. Roll out the dough until it's about 5 mm thick.
We can also use 2 sheets of parchment paper to roll out the dough. Cut out gingerbread shapes with a floured cookie cutter. And place them onto baking sheets with parchment paper. Bake the cookies in the oven, 180 degrees fan, for about 15 minutes. Leave the cookies to cool on the sheet for a few minutes. Then transfer them to a rack to cool completely. You can use icing, sweets, sprinkles to decorate the cookies as you wish. I hope you enjoyed this recipe and Merry Christmas!